Hi, Renee. It's really nice having you on my podcast today. Thank you, Celine. Thank you for asking me. Yes, I'm in Strasbourg, France today. It's actually sunny, so it's a good day. Great. So, if I'm right, you work independently as an intercultural mediator, combining your skills in intercultural communication, sustainability, and finance. Thank you for that, Celine. I am an intercultural mediator. It was hard to put a name on what I do. I think that culture is definitely the most important part of that. I help, in principle, I'm helping French medtech companies, medical device, and digital health companies that are interested in the US market. So I'm making that distinction between the cultures and helping them understand how the US cultures, and that's plural, are different from the French culture. And sustainability is really a passion for me. I took some courses in that. I have a diploma in using sustainability to help a company by putting it at the basis of their strategy. And this is something that I would help any company do naturally. And finance is where I have my degree and my initial experience. Great. And you're currently specialized in the medtech area. Maybe some listeners never heard of medtech before, so you can explain what is it? Sure. MedTech is short for medical technology. So this starts with medical devices. So it can be hardware, it can be software, it depends. Now we have even software by itself. As you think, if you have a Fitbit in your watch, then it's giving you information. So this is actually could be considered a medical device. Afterwards, you have to have that evaluated by regulatory authority. But medical devices, what we call e-health or digital health, which is then any kind of health appliance that's using electricity in it and also technology. Most of the AI technology that is used in medicine now would be then medical devices in many cases, and often in vitro analysis and diagnosis are considered medtech. So in vitro would be a blood sample, and they're going to test if you have malaria or not. So that's a diagnostics, IV diagnostics. That's what's included then in medtech. Okay. So you are linking the French and the US markets. That's it? Yeah. Is it Yes, right? yes. Right. Okay. So the French market is relatively fairly simple because you only have, in principle, one person who is paying for medical devices or for pharmaceuticals, and that's the national health system. In the US, as you probably know, you have many, many different payers. Every state is different. So there you already have 50 health systems, and the payers could be the people themselves, the patients. It could be their insurers. It could be healthcare providers. It could be hospitals. It could be group purchasing organizations. There are many, many organizations on all kinds of levels that are going to be buying these devices. I almost forgot pharmacies also. They're Mm. quite different in the US than they are here. They don't have such a strict rule, so they can sell many over-the-counter items. And you'll often find a pharmacy in big stores, big department stores. Okay. Really interesting. And so, sorry, I lost my next question. Here it is. I read somewhere that you help your clients to really understand the real pain points of US consumers in their market. Yes, yes. Okay. Well, this is something that you have to discover with each client because some of them have each of them will have their own personal pain points depending on who their client is. Is it in the hospital? If it's in the hospital, it could be the budget
for the hospital. So hospitals are not willing to pay that price. It's very different in the US once again. It could be doctors that are not sure if they want to accept this new technology. It could also be the insurers who just don't want to pay for something that is perhaps preventative, but it will not give a result in the immediate future. So preventative medicine is something that we're really trying to get onto the market. But the question is, who will pay for it? Who will pay for a device that helps you exercise so that you don't have heart disease, for example? Should this be cardiologists that are paying for it? Is it general practitioners? Is it the hospital? It's quite complicated. So you find out the different pain points by talking to these companies. They can also have a pain point that involves their entry into the market. So perhaps it's a financial problem that they just don't know how much money they need, and they don't have that amount of money at the moment. So you have to help resolve that, which is then raising funds, and that's a whole other issue. Okay. If you agree, let's go back in time and tell us where did you grow up? I grew up in the US. I grew up in Ohio, which is in the Midwest, what we call the Midwest. There are several definitions of the Midwest. The one that I often use is the Mississippi River until about New York, and that's the north of the Ohio River. So that includes Ohio, which is where I'm from, Indiana, Illinois, which is where Chicago is, Michigan, Minnesota, and sometimes some of the states a little further west, like Missouri or Kansas. So I grew up there in a small town. My whole family still lives in the state of Ohio. I did my studies outside of Ohio, so I went to North Carolina, Arizona, and Texas to do my studies. Those were in economics and then management in masters in global management. I like to tell the story that the first time I came to France was when I was 14 years old, actually. I came to do what we call a stage in French. It was a kind of a 1-month camp with a group of harpists. I play the harp, so the instrument with all the strings. And my teacher in the US had studied with one of the great masters here in France. So she brought a group of us over, and we were in a small village near Clermont-Ferrand. And I think that's how I fell in love with France. So here I am back there many years later, but very happy to be back in France. Great. And so you fell in love with France, and that's why you decided to move. But you didn't move to France, you moved to Switzerland. Yes. So Yes. Well, while I was doing my studies, I spent some time in Paris. That made me more decided that I wanted to come to Europe. So when I started with my first job, I was an internal auditor in Ohio. And for me, it was just too small. The world was too small. So I needed to find a way to get over to Europe. And that was with the pharmaceutical industry in Basel, Switzerland, which is actually not too far from here. It's about 120 kilometers, I think, further south of Strasbourg. So I lived there actually for 17 years, working for Huffman La Roche, which is a very large pharmaceutical company, and then a couple startups also. And about 15 years ago, then I had the chance to move across the border into France, first in Colmar, and now I've been in Strasbourg since the end of 2019. okay. Oh, I'm confused. Maybe I thought you lived right now. You were living in Switzerland. No. I used to live in Switzerland. Oh, okay. And now Yes, you live in Strasbourg. exactly. Oh, Yes. okay. Sorry. And when it was 25 years ago when you moved to Switzerland? About, yes, about. Okay. Mhm. So, how was your arrival in Switzerland? What were your initial impressions? Well, I felt very lonely because I didn't know anyone, and the Swiss culture is
is a very different culture, so I wasn't often invited to do things with my colleagues. I was traveling about 60% of the time. And as an auditor, you're on the road, you're going to many different countries. So my experience was not only with Swiss in the very beginning. I really had wonderful opportunities to travel a lot in South America and in Europe. When I stopped that job, then I lived in Switzerland with my family very nicely. I enjoyed it. Basel, Switzerland is a very international city, so you hear different languages every day. My children were in a French school, so we had French, but many of the children came from other countries, and it was a very good environment. The Swiss culture is Swiss-German culture is a culture that keeps things on time. So you have to be aware that if you are a bit late, this will be frowned upon. And also in companies, they often tell you that things are not possible. I have found that if you have a certain intercultural sensibility, you just kind of have to wait and put things in another tone or in another way, and often they will help you out. But Mm. it was a very interesting experience. And did you encounter any bureaucratic hurdles during your move? I really prepared myself for that. If you mean from the US to Switzerland, Yeah. no, but that was because the company took care of a lot of that. So it was quite easy. As far as visas, I didn't have to have a visa actually because I married a Swiss actually, and at that time I immediately had the Swiss passport. So that was not a problem. Mm. And what cultural differences stood out the most between Switzerland and the United States? Um, the people are less open. So a good example is the banking system. There was always the banking secret, and that was sacred. Of course, that's been changed in the last few years because the American tax authorities want the information, and they force the Swiss to do that, to give them that information. But I think you could say with the culture, it's not such an outspoken culture that people are very discreet. So you can't always expect that they will give you more information. They will certainly give you information that you need. Um, I've always found that they're very professional and they're very international. A lot of people have traveled. They speak very good English. The language courses are quite good in Switzerland. And there's a bit of intolerance, can be. Americans, I think, are pretty easygoing. They'll speak easily with others, and maybe a little bit more tolerant of others, shall we say. Mm. It's very international. You have international food, songs coming from everywhere, people coming from everywhere, and that I enjoyed. Mm. And when you moved to Strasbourg, was it different from what you experienced in Switzerland? Yes, it's very different. Actually, I lived in Colmar for quite a few years before coming to Strasbourg. So I think it was not as different as it would be had I moved to, let's say, Marseille or Aix-en-Provence, somewhere in the south, or Paris. You still have this Germanic mentality here, which of course comes from the fact that Alsace went back and forth, I think at least 7 times in history between Germany and France. You also have that in the Midwest, where I'm from in the US. So it was a change, but perhaps not as much as it could have been. Yes, of course, there's a huge difference. I always tell people, I live very close to the border, of course, in Switzerland. And when they said that a concert started at 8 o'clock, you could look at your phone, 8 o'clock it started. If you went across the border, which might be a kilometer, and the concert said it started at 8 o'clock, probably it would be 8:15. You could just be sure. It was just this difference in mentality.
And I think this is one of the reasons that I enjoy living in Europe, is the fact that you can change languages by, in 10 minutes by crossing a border. Here we have Germany, France, and Switzerland. So when I first moved here, you would have, drinks in Switzerland, you would have dinner in France, and then you would go for after dinner drinks in Germany. So that was I enjoyed that. As far as France goes, of course, the interest in gastronomy is more important. I think the Swiss know how to eat well. They like to eat well, but it's just so much a part of the culture here. And one good example to show you the difference really in the mentality is that there's a certain, let's say, rigidity in the Swiss mentality. So they follow rules. And if you don't follow them, your neighbors, it won't be only a policeman, your neighbor will tell the authorities. So, but when the Swiss come into France, because they love to come here to travel, as soon as they cross the border, then they fly on the highway. They go over the speed limit, and they're really not concerned because they think, well, they might send me a fine, but I won't receive it. And they just feel they have this feeling of liberation, I think, when they cross the border. So that is quite different. The French, of course, are in this part of France. The French are dependent upon the Swiss and vice versa, because there are so many people that cross the border to work. So the Swiss need to have those people. Otherwise, their industry, their offices would not work, even their shops. And of course, on this side, the French side, this is a lot of what boosts the economy. So you definitely have differences. I don't think they've been resolved. I don't know that they will ever be resolved. Even though France and Germany work very well together, in the European Union, they've always been really the pillars of the European Union. But I think that was due a lot to the heads of state, who did a lot now. And the people are not always so interested in getting to know their neighbors. How did you overcome homesickness if you experienced it? That hasn't happened to me too many times. I've chosen to live in France. I enjoy my life here. What I do miss sometimes is, and this comes into my work, is I believe Americans, we take risk quite naturally. I took quite a few risks, of course, coming to a country, to a continent where I knew no one, and I left my family behind. And I'm not saying that every American would do that, but it was less of a risk than I think a European would consider it. And that I miss. I miss people trying to, let's try for something new. And that's where this idea of people saying no comes in. Once again, I said the Swiss, they say to you no, and then if you kind of wait, you put things in other words, then often they will say yes in the end. The Germans, if they say no, it's just no, forget it. And the French, if they say no, you just have to be patient, and then often they say yes in the end, because there's always an exception. They have rules, but they say the reason to have rules are exceptions. And they laugh. I mean, this is just known. There's always exceptions to the rules, even in French grammar, right? a lot of exceptions to rules in French grammar. So I do miss the risk-taking mentality, and sometimes how easy it is to talk to people in the US. I miss that. Do you mean that in the street it would be awkward to talk to someone in the street, just to Here have in France? In France? France? Yes. And I often find, maybe I want to say something to someone because I don't know, they drop something on the street. And I say it rather quickly and abruptly. Oh, and I probably should say hello or make myself known before then. People don't just, talk to people so quickly. And you usually have
you greet people beforehand, and that's the same in written communication. You would say, hello, how are you doing? And then you, as you know, Celine, and then you go into your business, whereas Americans will often just say, hey, can you please do this? And that's it, and nothing at the end. So there are more formalities in the French culture, which you can like or not like. There's some, in some ways I think it's helpful, but otherwise it makes things complicated sometimes with the different forms of you, for example. So I think I have to think a lot before I write mails, because I want to make sure that it's right, in the right tone of voice, that I'm addressing the person in the right manner, and that I'm not too American about it, I think. So it's true, it is easier for me when I'm in the US, and it's a little bit more relaxed. And how many different chapters have you gone through in your life so far? Chapters. Oh, that's Yeah, I like to talk about chapters like in a book. Mhm. Um, I don't know, I haven't counted them lately. I think it's at least 5. So, maybe more. I don't know if you count being a student as a chapter. Yeah, probably. Yeah. So, I mean, my childhood, all that in the US, and then being a student, which of course, especially in American student life, it gives you a real sense of independence because most students do not live at home. So it's the first time they're living away from home at age 18 already. And as I said, I did not stay in the state of Ohio, so I really had a sense of liberty. I really could experience other cultures in the US, other people. In the town that I come from, it's basically white people, all from Judo-Christian cultures, and so it was very different when I went to university. And I was in the South. That's quite a different mentality also. So let's say that's my first one. The second one then was as an internal auditor, where I started in the US and then came over to Switzerland. So I was traveling all over, and it was involved in finance, but not only. You really had to audit the system. So I was able to see purchasing systems and invoicing systems and HR systems. And this company in Switzerland also had a perfume manufacturer. So I even saw how they make perfumes for all different kinds of detergents and things like that. It was very interesting. So that would be 2. Then a third was doing the sustainability work that I did. So taking a course with an organization in Sweden that works with companies to put sustainability once again at the base of their strategy. And I worked with a group in Geneva. Then I did some English teaching and some English training, helping managers in Switzerland and also on the border with France speak English in the manner which was adequate for their post, and maybe a bit like what you're doing, Celine. And I moved into this intercultural training officially when I moved to Strasbourg. So that was in 2019, unfortunately, right before COVID. So as you know, in France, COVID, we were really locked down. Not much was moving, and it was difficult to meet people. So I considered that my business has just really started a couple of years ago. So how many did that give me? I guess 5, 4 or 5. Great. In between, I forgot one, which was an important one. In between, so this was in between auditing and sustainability. I was a mother. I was a stay-at-home mother. So that was an important part of that was an important chapter, as you said. Yeah, great. Maybe we are going to switch to French now. Oui. Et je vais te poser des questions sur l'apprentissage de la langue, parce que tu n'en as pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Ah. Donc, tu as grandi dans l'Ohio. L'anglais était ta langue maternelle. À partir de quand tu as appris le français?
C'est vraiment difficile à dire. Parce qu'avant d'aller à 14 ans, avant d'aller devenir en France, j'avais peut-être 2 cours. Mon tout premier prof, je dis qu'elle avait aussi beaucoup à faire. C'était une femme qui était très dynamique et nous sommes arrivés le premier jour. Elle a dit, "This is the only day that you will hear English." Et après, tous les autres cours étaient toujours en français. Donc, à partir du jour 2, c'était toujours en français. Et je pense que ça m'a aidé à, quelque part, à mettre le français dans ma tête. Après, j'ai suivi des cours d'allemand, mais ça n'a pas été si, l'influence n'a pas été si forte parce qu'on n'était pas obligé à le parler tout le temps en classe. Le prof n'était pas si exigeant. À l'université, j'ai suivi encore des cours longs. Après, j'ai passé 5 mois à Paris. J'habitais avec une famille, je suivais des cours à la Sorbonne. Donc, je pense que ça a bien solidifié mes connaissances en français. Et depuis ce temps-là, j'ai eu quand même pas mal d'occasions de parler le français professionnellement. Donc, j'étais dans les pays francophones, j'étais à Montréal, un peu partout en France, Belgique, bien sûr, la Suisse. Euh, Aussi, j'étais mariée avec un Suisse qui a comme langue maternelle le français. Mhm. Donc, j'ai 2 enfants et à la maison, on parlait toujours l'anglais et le français. Et en fait, c'était comme je voulais. Encore une petite anecdote. Quand j'étais étudiant, j'étais à Genève pour un week-end et j'étais à McDo, où je vais pas souvent, je vais plus. Il y avait une famille avec 4 personnes, les 2 parents et 2 enfants. Et j'écoutais et ils changeaient de français jusqu'en anglais, mais facilement. Il n'y avait pas de traduction. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. Et Mhm. finalement, c'est ça que j'ai eu. Donc, le papa de mes enfants parle le français, c'est sa langue maternelle, mais il parle bien l'anglais, il comprend tout. Et comme ça, on a pu continuer les conversations sans jamais devoir traduire. Mhm. Et je pense que ça m'a aidé, bien sûr, en français. Et pour eux, ils sont totalement bilingues. Donc, c'est vraiment... Ils n'avaient pas beaucoup de cours en anglais, mais leur niveau d'anglais est excellent. Mhm. Mais Euh, est-ce que tu leur parlais plus en anglais et leur papa leur parlait plus en français? oui, on a pratiqué le méthode one person, one parent, one language. Donc, un parent a une langue. Donc, moi, je parle toujours avec mes garçons en anglais. Même parfois, ça peut arriver que je suis en train de parler avec quelqu'un en français, puis je change ou je parle toujours en français. Il me regarde, il me dit, mais maman, tu parles en français, on ne comprend pas. Mhm. Donc, c'est vraiment que ma voix, pour eux, ça va avec l'anglais. Et Ouais. leur papa, c'est la même chose. Oui, oui. Euh, Et du coup, tes enfants ont eu l'opportunité de grandir dans une famille bilingue. Et, oui, et, et du coup, je trouve ils n'ont pas appris le français et l'anglais, ils ont acquis. Je fais la différence entre apprendre et acquérir. Pour moi, oui, ils ont acquis 2 langues. oui, oui, je dirais. Et c'est peut-être aussi la question de quelle est leur langue maternelle. Parce que ça, j'ai déjà discuté et les gens me disent, ah, mais c'est l'anglais parce que c'est la langue de leur maman. Moi, je dis non. Je dis, ils ont 2 langues qui parlent, ils parlent, je ne sais pas, ils n'ont jamais fait de tests, mais ils parlent également bien. Ils ont certainement certains vocabulaire en anglais parce que, je ne sais pas, on a fait certaines activités, la musique ensemble, et ça, ils n'ont pas fait avec leur papa. Euh, mais ils parlent vraiment, ils ont acquis la langue, ils réfléchissent dans cette langue. Maintenant, un de mes garçons, il a des enfants, il leur parle en français. C'est drôle parce qu'il m'a demandé à moi de leur parler en français, ce que je trouvais un peu bizarre. Ils vont entendre mon accent, mais finalement, pour moi, c'est assez naturel. Et il veut continuer avec ça. Il veut aussi qu'ils aient cette ouverture d'esprit avec les 2 langues.
Et je pense que ça leur a donné aussi la possibilité pour un au moins d'acquérir une troisième langue. Donc, ils ont fait les études dans un lycée franco-allemand, donc ils comprennent tous les deux l'allemand et il y en a un qui parle l'allemand et l'espagnol. Ah Donc, oui. je trouve ça ouvre l'esprit. C'est clair de parler plus qu'une langue. Je pense que tu as entendu ou tu as lu des études. C'est clair que ça ouvre l'esprit pour les autres langues et aussi pour les autres capacités comme les mathématiques. Ils disent que les personnes qui parlent plusieurs langues sont plus fortes en mathématiques. Oui, et il y a eu des recherches aussi, je crois, sur les fonctions exécutives. Mm. On a de meilleures fonctions exécutives si on a eu la chance de grandir entouré de deux langues. Oui, oui. Mhm. Mais il faut, euh, je voudrais juste dire qu'il faut être très conséquent. Moi, j'étais très, très conséquent. Donc, j'ai jamais parlé en français avec eux, même devant les gens qui comprenaient rien en anglais. Mes beaux-parents ne comprenaient pas l'anglais, mais moi, je ne changeais pas. Donc, peut-être c'était rude, mais c'était vraiment ça. euh, mais vraiment pas un mot en français avec eux. Et une fois, un de mes fils est entré dans la voiture, il commence à me parler en français. Je dis, mais non, tu arrêtes ça tout de suite. Donc, c'était peut-être pas facile, ni pour eux, ni pour moi, mais je trouve que ça les a beaucoup aidés dans la vie, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, des parents mixent un peu comme ça, qui mélangent les langues. Et eux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et sauf si je peux raconter une petite histoire, entre eux, ils parlent français. D'accord. Même qu'il y a maintenant un qui habite aux États-Unis et l'autre qui habite en Suisse. Euh, mais pour moi, c'est parce qu'ils ont fait leurs études en français. Donc, ils étaient au lycée franco-allemand, mais plutôt en français. Donc, ce n'est pas vraiment parce qu'ils parlaient plus avec leur père, mais c'est parce qu'ils ont fait les études en français. Bien sûr, quand ils parlent de baseball, ça sort en anglais. Et quand ils veulent faire des blagues, c'est en suisse allemand. Donc on a un groupe WhatsApp et ça change entre les trois langues, en fait, dépendant à qui s'adresse le message. Donc, Oui. c'est... Et en fonction du sujet, quoi, le baseball, Oui, oui, tout voilà, à fait, tout à fait. c'est rigolo. Et toi, est-ce que tu as eu, quand tu es arrivé en Suisse ou à Paris, quand tu es arrivé en Europe, on va dire, quand tu es arrivé en Europe les premières années, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es retrouvé dans des situations difficiles parce que ton français n'était pas encore, parce que tu n'étais pas encore bilingue à ce moment-là? Oui, bien sûr, plein de fois. Ça m'arrive même que je parle assez bien le français. Il y a plein de choses que je comprends toujours pas. Euh, mais un cas particulier, je pense pour m'exprimer peut-être avec la famille à Paris, ce n'était pas toujours facile euh, à comprendre euh, parce que pour eux, moi en étant étudiant, c'était vraiment étudiant. Donc, ils ne voulaient pas que je fasse plus partie de leur vie. Souvent, les familles qui accueillent les étudiants, ils veulent vraiment qu'ils intègrent la famille. Et ce n'était pas le cas. Donc, pour moi, c'était difficile et je pense que j'ai peut-être manqué pas mal de signes. Deux qui m'auraient dit ça plus facilement où j'aurais compris, bon, voilà, tu peux faire ça, mais ça pas. Et ça aurait peut-être rendu les choses plus faciles parce que j'ai passé beaucoup de soirées dans ma chambre à boire des cafés parce que j'avais pas l'impression que j'étais accueillie dans le salon avec eux. Donc peut-être j'aurais pu faire les choses différemment, peut-être je l'ai pas compris comme il aurait fallu. Mais c'est une chose qui arrive tout le temps. Je pense la différence en culture, on peut jamais tout comprendre. C'est, ça m'arrive pratiquement tous les jours. Je me dis, ah oui, c'est pour ça que lui il pense comme ça, ou c'est pour ça que ma mère a fait ça, ou pour ça que moi j'ai fait quelque chose que je n'ai pas réfléchi. Mais même si on vit ailleurs, je pense ce qu'on a appris comme enfant, euh, ça reste.
Oui, donc au-delà des mots, au-delà de la différence, dans les mots, c'est vraiment la différence, le côté culturel qui est différent. Oui, Mmh. oui, oui. Et ça, c'est difficile à changer. Mmh, mmh, mmh. D'accord. Alors je veux bien te poser encore quelques questions sur ton côté professionnel. Tu nous as expliqué en anglais ce que tu fais, mais quand on n'est pas dans ce domaine, ça peut être un peu complexe, je pense, enfin ça l'a été pour moi, donc j'imagine que pour mes auditeurs aussi. C'est un petit peu compliqué de comprendre à quoi ressemble ton quotidien. Si j'ai bien est-ce que tu es entrepreneur? Oui, tu n'es pas employé dans une entreprise, en ce Non, moment tu es non, entrepreneur. oui, Et est-ce que tu veux bien, donc le nom de ton entreprise, c'est, je sais plus, c'est, REM Consult? REM oui, voilà, oui, c'est oui. REM Consult. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, à quoi ressemble ton quotidien? Comment tu aides, les entreprises dans la medtech? Et voilà, qu'on ait une idée précise aussi, pour ceux qui Oui, n'ont bien pas tout sûr. compris en anglais. Oui, bien sûr. Et peut-être pour commencer, parce que ça, c'est une différence culturelle, le REM, R-E-M, c'est Renée Elisabeth Meyer. Donc, c'est mon nom avec le deuxième nom. Parce qu'aux États-Unis, ce deuxième nom fait partie de nous. Donc, on le prononce assez souvent, c'est-à-dire que tous les diplômes, je reçois encore les courriers de ma mère et souvent ça va avoir l'initiale de mon deuxième nom, middle name en anglais. Ça fait partie. Je sais qu'en France, si on a trois initiales, c'est souvent les premières deux. La première lettre, Non, oui. Et je me suis fait avoir la première fois quand on a échangé, j'avais dit, REM, alors non, en fait, non, on dit pas, on le dit pas comme ça. euh, si, si. Non, moi je dirais, c'est vrai, on ne dit pas souvent, mais REM Consult. Oui, Ah d'accord, et oui. on peut Bah, en fait, on peut dire soit l'une, soit l'autre. d'accord, d'accord. Mais je me souviens, ma mère, quand elle était fâchée avec nous, elle aurait dit, Renée, Elisabeth, fais pas ça. Donc, mais on utilise souvent quand on s'est marié, par exemple. Donc, ça, c'est, voilà, juste encore une petite chose. Donc, je vais rencontrer une société qui est intéressée dans le marché américain et nous allons passer une heure à discuter de leur entreprise. Je vais leur poser quelques questions de base pour savoir où ils en sont, quel est leur intérêt, vraiment quelques questions de base. Et après, je vais leur faire une proposition. J'ai plusieurs façons où je peux leur aider. En principe, c'est sur mesure. Euh, j'ai un programme de 3 étapes. La première étape, c'est vraiment de bien connaître leur société et que eux, ils peuvent le décrire parce que souvent, bien sûr, ils le connaissent, mais ils n'ont pas tout mis sur papier. Et dans le medtech, surtout aux États-Unis, il y a une autre façon de penser. Donc, il faut que je leur pose plein de questions auxquelles ils n'ont peut-être pas pensé. Deuxième étape, c'est de mettre ça, de voir tout ça aux États-Unis. Donc, ils vont me dire, par exemple, oui, nous avons un dispositif médical qui aide à mesurer l'épaisseur des artères dans le cou. Mmh. Et je vais voir, OK, c'est qui fait ça aux États-Unis? C'est un médecin, c'est une infirmière, c'est un clinique. Et qui va acheter ça? Parce que ça va être différent qu'ici. Donc, il faut que je vois le contexte américain. Et ça, c'est probablement le plus gros du travail parce que ça implique que moi, je dois contacter plein de gens aux États-Unis. Je dois leur demander comment vous faites, où est-ce qu'on peut acheter ça aux États-Unis. C'est clair que moi, je ne connais pas tout. Chaque État est différent. Et la troisième étape, c'est que je vais leur mettre en contact avec les personnes aux États-Unis. Donc, si c'est quelque chose qui est utilisé par exemple, les kinés, les physiothérapeutes en France, je vais chercher les kinés aux États-Unis. Et là, par exemple, je vais le faire en 3 états différents parce que ça peut être pratiqué différemment et aussi les gens réfléchissent un peu différemment. Donc ça, je parle de kiné parce que c'est un bon exemple où la culture
est vraiment différente et la culture dans les parties différentes du pays. Donc, sur le côte ouest et pas mal sur le côte est, on parle assez facilement de son corps. Donc, on va pouvoir dire, voilà, j'ai les douleurs, partie de l'abdomen ou la partie des génitales. Et ça, par exemple, on ne peut pas facilement parler de ça dans le Midwest. Donc, un kiné va devoir aborder le sujet différemment avec une femme ou même avec un homme dans ces différentes parties du pays. Et on va trouver aussi que peut-être ils sont remboursés différemment, dépendant le pays, dépendant le système de santé. Donc là, on va faire une sorte d'investigation ensemble de ces acteurs américains. Souvent, je suis à côté quand ils parlent, je vais arranger les zooms assez rapidement. Et souvent, il faut que je sois à côté quand même, parce que même si c'est quelqu'un qui parle bien le français, qui comprend beaucoup, il y a une différence de langage. On parle, dépendant où on est aux États-Unis, un peu le niveau des personnes, on peut parler un anglais qui est très différent que ce qu'on apprend ici. On utilise maintenant beaucoup de termes qui viennent du monde du sport en anglais. Donc, et si on ne joue pas du baseball, on ne peut pas le comprendre. Yeah, it was way outfield. Ça veut dire c'était pas du tout sur le bon chemin. C'était quelque chose vraiment d'à côté. Donc, si on joue pas au baseball, on ne connaît pas ça. Donc, moi, je vais faire une traduction, si vous voulez. Donc, c'est comme ça, je vais travailler avec eux. Et puis, troisièmement, on va faire ce que j'appelle un roadmap, un plan d'attaque pour qu'ils savent, bon, maintenant, c'est comme ça que je dois faire si je veux rentrer sur le marché américain. Et après, s'ils veulent travailler avec moi pour qu'on mette ça en place, ça, c'est encore un deuxième travail avec eux. Ah Est-ce oui, que tu c'est as très suivi? intéressant. Oui, 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 c'est très intéressant. Et bon, je me rends compte que j'avais quand même bien compris, en anglais, enfin, mais j'espère voilà, pour les auditeurs, ça peut être utile aussi. Mhm. Hem et du coup, j'aimerais te poser une dernière question pour cet épisode. C'est, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu pourrais relire tous les ans? Oui, oui, ce n'est pas vraiment lié avec mon travail, peut-être indirectement. C'est Piliers de la Terre, sauf que je pense pas que je vais lire chaque année parce que c'est à peu près 700-800 pages. C'est d'un auteur qui s'appelle Ken Follett et normalement il écrit les livres sur les Crimées. Mais là, c'est dans une série de trois piliers de la terre parce que ça parle de la construction des cathédrales. Donc, dans le 13e, 12e, 13e, 14e siècle, la vie des personnes qui ont construit les cathédrales en Europe. Et pour moi, c'était vraiment fascinant de voir la vie de ces personnes. Vraiment, c'était une vie très dure, mais ça m'explique aussi beaucoup de l'histoire de l'Europe. Et je dis toujours que l'histoire, c'est vraiment la base de la culture. Aux États-Unis aussi, l'histoire n'est pas très, très longue, mais ça a marqué les pionniers. Les Américains sont toujours les pionniers. Donc, et puis les Français, les Européens, il y a cette histoire qui peut être lourde, mais qui est très longue, les traditions qui n'ont pas changé. Donc, je pense dans ce livre, j'ai trouvé tout ça et j'étais fascinée. Voilà. Et bon, j'aime bien les romans historiques, pardon. Ouais. Mmh. Super. Et ben, merci beaucoup Renée pour ton temps et d'avoir partagé ton parcours, c'était vraiment, intéressant d'entendre, voilà, d'entendre ton parcours. Merci Céline, c'était intéressant de parler avec toi et je te souhaite, voilà, une bonne continuation. Merci.